to my YouTube channel. So இதில் வந்து நம்ம Tntet எக்ஸாமுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் சீரீஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இது வந்து 2012 கொஷின் பேப்பர் 2 ஓடுது. ஸோ வித்தவுட் எனி ஃபர்தர் டிலே நம்ம கொஷின் பேப்பர் உள்ள போய் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துடலாம். ஒரு சின்ன ரிவிஷன் மாதிரி நம்ம அப்படியே கோ த்ரூ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸாமுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ பார்ட் 1 அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பெடகாலஜி தான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆர்மி ஆல்ஃபா டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது இஸ் அ வெர்பல் டெஸ்ட். Number of verbal and picture tests in Torrance creativity test are respectively 6, 2. What is your opinion in the reforms of present educational system? This question induces divergent thinking. Fourth one, feeling and reflecting of others' emotions like happiness and anger is sensitive. If the people of the society has high achievement motivation, the economic growth increases and the society gets modernized. It is given in the book Achieving Society. The concept of inferiority complex was introduced by Alfred Adler. Scapegoatism is an example of displacement. Counseling, which focuses on the problem of a patient, is directive counseling. Counseling to the counselee is to understand himself thoroughly. Aptitude test plays a significant role in vocational guidance. A group which has completely negative influence is intermediate group. Number 12, loitering and pointing others for his faults are the characteristics of short temper. Number 13, which of the following is not a projective technique? Interest inventing test. 14, Strong's famous interest evaluating tool is vocational interest bank. Schizophrenia is a psychosomatic disorder. 16, ergograph is used to explore physical fatigue. 17, the study of fluctuation of visual attention can be experimentally made with the help of a tachistoscope. 18, an educationist who had the eidetic imagery is Dr. Radhakrishnan. Number 19, expansion of LAD is language acquisition device. Number 20, the part of the brain which is induced by emotional stimuli is hypothalamus. 21, the person who published the researches related to unconscious mind is Watson. 22, in Flanders interaction analysis, 1 to 7 parts are based on teacher's activity. 23, the Latin word spare means look. 24, which one of the following is not an internal factor on the growth and development of children? B, intelligence. 25, cathartic theory of play activities has close relation with behaviorism school of psychology. 26, second stage of Maslow's hierarchical need is safety needs. So Maslow's hierarchical needs வந்து இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேஜஸ் தான் மாறுதே தவிர இவரோட தியரியிலிருந்து ஒரு கொஷின் வந்து கண்டிப்பாக கேட்டுருவாங்க. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ரிவிஷன் அப்போ நல்லா பார்த்துக்கலாம். 27, in moral development, the pre-conventional stage occurs during the age limit of 5 to 10 years. 28, negative reinforcement decreases responding, punishment decreases responding. ஸோ இந்த ரெண்டு கொஷினுமே 27, 28 அதே மாதிரி தான் ஸ்டேஜஸ் தான் மாறுது. பட் அதுலேருந்து கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்டுருவாங்க. ஸோ நம்ம மாஸ்லோவும் அதே மாதிரி நம்ம அந்த ஸ்டேஜஸ் இருக்கிறவங்களா கன்வென்ஷனல் மாரல் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜஸும் ஒரு தடவை நல்லா பார்த்துருக்கோம்.
கண்டிப்பாக இதில் வந்து நம்மளுக்கு இதுலேயே வந்து ஒரு 2 மார்க் வந்துடுது. ஸோ நம்ம 29th கொஷின் போயிடலாம். 29. Learning is best defined as a relatively permanent change in behavior due to past experience. 30. Experiment of memory is initially done by Ebbinghaus. இது பகுதி 2 தமிழ். ஸோ 31 என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பொருத்தமானதை தேர்வு செய். ஆப்ஷன் டி குரவம், நெய்தல், முல்லை, குறிஞ்சி. அடுத்தது 32. பொருத்தமானவற்றை தேர்ந்தெடு. காப்பு, செங்கீரை, தாள், சீற்றில், சிறுதேர். 33. சக்திமுத்த புலவர் நாடகத்தின் ஆசிரியர் பாரதிதாசன். அடுத்தது அறிவன் அப்படின்னாலே புதன். அடுத்தது சரியாக பொருந்தியுள்ளதை தேர்க. அப்பர் 4, 5, 6 திருமுறைகள், சம்பந்தர் 1, 2, 3 திருமுறைகள், சுந்தரர் 7 திருமுறைகள். அடுத்தது வளையல் என்னும் பெயர் காரண சிறப்பு பெயர். என் பணிந்த தென்கமலை அடிக்கோடிட்ட சொல்லின் பொருள் திருவாரூர். திரைக்கவி திலகம் என்ற சிறப்பு பெற்றவர் மருதகாசி. பூவின் விவரம் பல கோடி இப்பாடல் இடம்பெற்ற நாடகம் சதிலீலாவதி. அடுத்தது 40வது கொஷின். இளமை பெயர்களை சரியாக தேர்வு செய்க. புலி, பரல், குதிரை, குட்டி, சிங்கம், குருளை, மான், கன்று. அடுத்தது மலைக்கல்லன் எனும் நூலின் ஆசிரியர் நாமக்கல் கவிஞர். அகநானூற்று பாக்களின் அடி வரையறை 13 அடி முதல் 31 அடி வரை. நெக்ஸ்ட், வீரமா முனிவர் திருக்குறளை லத்தீன் மொழியில் மொழிபெயர்த்தார். பிரெஞ்சு குடியரசுத் தலைவரால் செவாலிய விருதை பெற்றவர் வாணிதாசன். கம்ப நாடகத்தின் யாப்பு வண்ணங்களுக்கு கூறப்படும் கணக்கீடு 96. பொருத்தமானதை தேர்வு செய். பத்திரதன் தசரதன், புத்திரன் ராமன், மித்திரன் சுக்ரீவன், சத்ரு வாலி. கலீலியோ பதுவா பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றிய ஆண்டு 1592. மன்னிப்பு என்பது அரபு சொல். டம்பாச்சாரி விலாசம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் காசி விஸ்வநாதர். பூமியை திறக்கும் பொன் சாவி என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார்? தாராபாரதி. தமிழ் எண்கள் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கணும். தமிழ் எண்கள் ஒரு பேப்பர்லேயோ ஒரு நோட்லேயோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் போட்டு எண்கள் என்னென்ன தமிழ் எண்கள் அப்படிங்கிறத தனியாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதில் என்னென்ன வரிசை அப்படிங்கிறதும் நம்ம எழுதி வச்சுக்கலாம். இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒழுங்கு வரிசை ஒழுங்கு ஏறு வரிசை தேர்ந்தெடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆப்ஷன் சி. அடுத்தது கீழ்காணும் தொடர்களில் பொருந்தா தொடரை கண்டுபிடி. நிலா பாட்டு பாடினாள். நேர்மையை காட்டிலும் உயர்ந்த தெய்வம் இல்லை என்ற கொள்கை உடையவர் மகமூத் கான். அடுத்தது பொழிப்பு எதுகை பயின்று வரும் சீர்கள் 1, 3. சரியான இணையை தேர்வு செய்க. குறிஞ்சி அகில், முல்லை காயா, மருதம் காஞ்சி, நெய்தல் புன்னை. உலகம், உயிர், கடவுள் ஆகிய மூன்றையும் ஒருங்கே காட்டும் காவியம் பெரிய புராணம். இவ்வாறு கூறியவர் திருவிக. தமிழ் சங்கம் பற்றி விளங்கும் வரிகளில் சரியாக பொருந்தியுள்ளதை தேர்க. புறநானூறு தமிழ் கேளு கூடல். பரிபாடல் தமிழ் வேலி. மணிவாசகம் கூடலில் ஆய்ந்த. அடுத்தது செங்கப்படுத்தான் காடு என்னும் ஊரில் பிறந்த கவிஞர் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம். மன்னன் உயிர்த்தே மலர்தலை உலகம் என்னும் பாடல் வரியை எழுதியவர் ஆப்ஷன் சி மௌசிகீரனார். நெக்ஸ்ட், நோய்க்கு மருந்து இலக்கியம் என்று கூறியவர் மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரனார். ஸோ இதோட தமிழ் கொஷின்ஸ் முடிஞ்சதுங்க. அடுத்தது பார்ட் 3 இங்கிலீஷ். Pick out the adjective which can best fill in the blank given in the sentence below. The dash chapters are lacking in interest. The latest chapters are lacking in interest. Which is the most appropriate passive form for the sentence
One should keep one's promises. Option B, promises should be kept. The most appropriate conversion to simple sentence from the compound sentence we must eat or we cannot live is we must eat to live. அடுத்தது, in which classification of work can be categorized teaching? Option D, professional. Choose the most appropriate. A complimentary closing for a letter addressed to Sub-Inspector of Police. Option C, yours truly. Next, 66. In the following question, the passage consists of 6 sentences. The first and the last sentences are given in the beginning. The middle 4 sentences are jumbled up as P, Q, R and S. Sequence the sentences properly, choosing the right option. So here the first one, pools of water were everywhere. There were only a few latrines. I pointed it out to the volunteers. They refused point blank to clean them. RPSQ. Next, identify the one italicized expression A, B, C or D that must be changed in order to correct the sentences. Things will be better if I will get a job and earn some money. Then I won't have to live with my parents. ஸோ இதில் எது சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இட்டாலிசைஸ் பண்ணுற எக்ஸ்ப்ரெஷன் இல்லை, இப்போது ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன், அண்டர்லைன் பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன் இந்த வேர்டில், இந்த சென்டென்ஸில் வந்து எதை மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. எது மாற்றினா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இதில் ஆன்சர் பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. வில் கெட் இதை மாற்றணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஒரு கரெக்ட் சென்டென்ஸ்க்கு இதை மாற்றினா தான் ஒரு கரெக்ட் சென்டென்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், த கம்பெனி கிளைம் டு பிரிங் த best products and services on the doorstep of their consumers. இதில் option D, of their consumers. Identify the errors in the sentences given below. It is raining. Mohan and Sumesh were walking on the park. The path is wet. Mohan slips and fell. ஸோ இதில் எரர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, Mohan and Sumesh were walking on the park. So on அடுத்தது slips, Mohan slips. ஸோ இது எல்லாமே தான் எரர்ஸ் இந்த சென்டென்ஸில். நெக்ஸ்ட் ஒன், where on slips தான் இதில் எரர்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், choose the most appropriate clause that can replace the adjective phrase in the sentence. Madhu met a girl with blue eyes. Whose eyes were blue? Next, in the sentence, the train came rushing down the hill. The word down function as adverb. Fill in the blank with the most appropriate article from the options given below. Sheila became the principal of the college in 2005. Next one, pick the odd one from among the words given below. Pretty, attractive, beautiful, smart, lively. So இதில் வந்து lively, option B, lively. Next one, which of the following is not an instruction? Option A, what an idea. அடுத்தது ஒரு பேசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பேசேஜ் நீங்கள் படிச்சுட்டு அதுக்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து மார்க் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து ஒரு 5 questions வந்து தருவாங்க. சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க. 75 to 79. ஸோ இது படிச்சிங்கனாலே இதுலேயே ஆன்சர் இருக்கும். அதை வச்சே வந்து நீங்கள் இந்த 5 questionஸுமே வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் 80. If a medal is an award made of gold, silver or bronze, choose the homophone for the word which means medal. 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 மெடலுக்கு
ஹோமோஃபோன் இன்னொரு வேர்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிடில், MEDDLE. ஹோமோஃபோன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, ஒரே சவுண்ட், பட் வந்து அதோட வேர்ட் வந்து லெட்டர்ஸ் வந்து வேறு. மிடில். இப்போது சவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே சவுண்டு தான், பட் வேர்ட்ஸ் மட்டும் இங்கே மாறி. நெக்ஸ்ட் வந்து verbal guidance is least effective in the learning of skills. Choose the word or phrase to fit each blank which best completes each sentence. My landlady was very sympathetic when I met with an accident. The receptionist suggested to ring another hotel to see if they had a room. Next, I assure you I have wished to shirk my responsibility. Has there been any response on the strike from the government? Next, identify the most suitable explanation for the idiom used in the sentence given below. The boy backed up his friend's claim. Supported. Backed up அப்படின்னா supported. Choose the appropriate tag for the sentence given below. Will you? Choose the following sentence by supplying appropriate connecting words from the options listed below. I met a boy who told me where I could find you. Next one. The former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, has consented to address the students of your school on the eve of annual day. Which discourse among the ones listed below is best suitable for informing the parents of the students about the same? ஸோ எதில் வந்து இதை சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைரியில் தான் வந்து நோட் எழுதி அனுப்புறது, டைரி. நெக்ஸ்ட் ஒன். ஹவு மெனி syllables are there in the word examination? Examination. 5. இப்போ இதில் வந்து சோஷியல் சயின்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாங்க. So 91. Buddha preached Anatmavada, which means there is no Atma. 92. The Council of Trent 1545-1563 aimed at reforming the Catholic Church. Next, 93. The Pallava inscription Kudumiyanmalya refers to a great musician, Rudracharya. அடுத்தது 94. Match the list A with list B and choose the correct answer from the codes given below. ஸோ இதில் 2 லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஆப்ஷன் ஏ பார்த்திங்கன்னா பார்த்தலோமியோ டியாஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டு ரீச் சதர்ன் மோஸ்ட் டிப் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா. ரெண்டாவது, வாஸ்கோட காமா என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டு ரீச் இந்தியா பை sea route. அடுத்தது ஃப்ரான்சிஸ் டி அல்மெய்தா. ஸோ இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் போர்ச்சுகீஸ் வைஸ்ராய் இன் இந்தியா. அல்ஃபோன்சோ டி ஆல்பியூக்யூர்க்யூ இவர் வந்து செகண்ட் போர்ச்சுகீஸ் வைஸ்ராய் இன் இந்தியா. அடுத்தது 95. Which one of the following did not enter the subsidiary alliance with Lord Wellesley அப்படின்னா திப்பு சுல்தான். Next, the person who does not belong to Bhakti movement is Hasan Ganga. அடுத்தது, the chronological order of the prehistoric period is, ஸோ இதோட ஆர்டர் வந்து சொல்லணும். prehistoric periodோட ஆர்டர் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் Paleolithic age, second Neolithic age, third one Chalcolithic age, and fourth one வந்து Iron age. 2, 4, 1, 3. அடுத்தது, which of the following statements is true? The script of Indus Valley civilization has not disappeared. அடுத்தது, the later Vedic period consists of Samaveda, Atharvaveda, Yajurveda. Next, chronological order of the rulers of Mayuran Empire is Chandragupta Maurya, Bindusara, Ashoka. Next one, frost weathering means the breaking of the rocks due to freezing. Next one, dash is not a type of delta, moraine delta.
Which one of the following is the correct combination of the components of air? Components of air என்னது? Nitrogen வந்து 78%, oxygen 21%, other gases வந்து 1%. Next one. Match the types from list A with the occupations from list B. First one. Primary என்னது? Primary fishing. Secondary என்னது? Secondary வந்து extracting sugar from sugarcane. Third one. Territory என்னது? Territory banking. Quaternary அப்படிங்கிறது teaching. Next one. Cotton grows well in areas where the temperature and rainfalls are between 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius, 50 centimeter to 100 centimeter. அதாவது temperature வந்து 20 டிகிரிலேருந்து 30 டிகிரி, rainfall வந்து 50 centimeterலேருந்து 100 centimeter. Next one. Match the name of from list A with the titles from list B. Lala Lajpat Rai, Lion of Punjab. Subhash Chandra Bose, Netaji. Sardar Vallabhbhai Patel, Bismarck of India. K. Kamarajar, Perum Talaivar. Next one. The peace treaty signed with Germany after the First World War was Treaty of Versailles. Next one. Japanese attacked American fleet at Pearl Harbor on December 7, 1941. Which of the following was not undertaken by Muhammad bin Tughlaq? Captured Jagannath temple at Puri. இது என்ன பண்ணலை அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த ஆப்ஷனில். அதில் கரெக்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் டி, captured Jagannath temple at Puri. Next one. The other side of the moon was photographed by Lunar 3 satellite in the year 1959. Which one of the following statements is correct? A bay is an inlet of the sea with a narrow opening. Next one. Rajendran is scheduled to leave Chennai and reach Bhubaneswar. He has to use the political map. Next one. The 0-degree longitude is also called as Greenwich Meridian because a space observatory is located at Greenwich in London. Vesuvius of Italy is an example for dormant volcano. The Indian Union comprises 28 states and 7 union territories. The Constitution of India contains 22 parts, 448 articles, 12 schedules. USA is an example for dual party system. The International Court of Justice is situated in Hague. The Hague. Next, the Operation Blackboard was introduced in NEP 1986. The per capita income shows the living standards of the people in the country. Full form of ICAR அப்படின்னா Indian Council for Agricultural Research. Next one. Law of supply states that there is a direct relationship between the price of the commodity and the quantity supplied. Demand and supply react to bring the price of equilibrium level. If the price is above or below the equilibrium price, this is called market equilibrium. The unique Indian rupee symbols is a blend of Devanagari R and Roman R. The Integral Coach Factory, Chennai, Tata Iron and Steel, Jamshedpur, Salem Steel are examples of large-scale industry. The country which excels in density of population is Bangladesh. The Tamil Nadu state is located between the latitudes 8 degree 5 to 13 degree 9 north. The first atomic power station of Tamil Nadu is located at Kalpakkam. TNPL stands for Tamil Nadu Newsprint and Paper Limited. Next one. Which one of the following statement is correct with regard to qualification of Supreme Court judge? He, she must be a citizen of India. Next one. Article 21A of our Constitution guarantees right to primary education.
Next one. Which of the following statement is not false? Poverty is a factor for child labor. Next one. The first meeting of SAARC was held at Dhaka in Bangladesh on December 7th, 1985. Next one. Bureau of Indian Standards caters to industrial and consumer goods. Which one of the following is not a function of money? Instrument of unity. Next one. Match the factors of production from list A with their reverse from list B. Land அப்படிங்கிறது rent, labor wages, capital interest, organization அப்படின்னா profit. Next one. Which one of the following is not a form of capital? Natural capital. Which one of the following statement is incorrect? Society demands certain way of living from the individuals. Which one of the following is not the function of the village panchayat generating electricity in the village? Next one. The Manchester of South India அப்படினாலே Coimbatore. To calculate the time of any place in India, the longitude that is considered is 82 degree 30 west. The Eastern Ghats run parallel to the east coast between the rivers Mahanadi, Vaigai. Western Rajasthan remains a desert because southwest monsoon winds lose moisture when it reaches Aravalli Hills. Next one. Which one of the following statement is not true? Wheat is largely produced in Tanjavur.